Boa tarde, galera, tudo bom com vocês? Vou retomar mais uma live aqui de agora Elder Scrolls Online, né? E é isso, gente, vamos fazer a livezinha de Elder Scrolls Online. A Jack está nível 17, Dragon Knight, estamos tão falsos. E sim, bora pro joguinho, porque a jogatina que nós queremos. Ó o Jack. Nova espadinha, uma botinha nova também, taxante. Não tá mais de sandália. Porque antes ele tava de sandalinha, tadinho. Ficava estranho. O Jack de sandalinha. O Zack de sandalinha. Aguente um momento aí, pessoal, que eu esqueci de abrir meu restream. Não tá aparecendo chat nenhum pra mim aqui. Então aguenta só um minutinho. Eu acabei esquecendo de fazer isto. Já vai aparecer o chat de vocês falando comigo. Mas esses meus cachorros hoje, viu? Hoje, olha, eu tô com vontade de colocar uma dinamite na frente de casa pra cada pessoa que tentar passar, explodir, meu cachorro sair correndo, se esconder e a pessoa nunca mais voltar ali porque ela explodiu. Tô com uma vontade de fazer isso. Muita vontade de fazer isso. Vocês têm uma granada aí? Vocês têm uma granada? Ô, Cáspita! Tá nem aí pra mim, ela continua latindo. Não quero saber, eu vou te proteger. Basicamente é isso que ela fala. Mas que bodega da caramba, viu? Pronto. Estamos no joguinho. Não contava com a sua astúcia. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vou colocar uma luvinha que tá frio, gente. Tá frio. En mi manos. Mi mano está muito frio. Vamos ver. Tinha ganho um arco novo também. Espada nova. Luxante aqui, ó. Verdade, eu precisava liberar espaço no meu inventory. Onde eu estou? Estou perto de alguma cidade? Estou. Por que eu não caminho daquela cidade? Porque eu sou preguiçoso. Então vamos. Vamos até a cidadecita. Cidadecita. Para podermos nos livrarnos do inventário cheio. Só um momento. Eu vou abrir o mixer para poder acompanhar a jogatina e as pessoas que estão vendo o mixer agora mesmo. Só para que conste, eu não sei falar espanhol. Só English and Japanese. Nihongo. Nasemasu. Tsuni Nihongo ga nasemasu. Get the realness. Let's see. We are close now to the city. We are very close. Let's get this teleport. Okay. I guess. No, I can't teleport there. Run, Dovahkiin, run. Ooh, what do I have here? This little oasis. That's right. Ooh. Let's see what I can put this one. Okay. Let's learn. Blueprint. Argonians to Roped. Don't know what it is. Don't you know? But let's go city. Oh, such a nice city. Such a nice city.
a lot of quests. Don't look away. Lot of quests, yeah. But what I want is this girl. Looking to shape some metal? I've got what you need. I need a star. There are blacksmith. And then I need to sell status for it. What I sell? So, well, selling cars. Let's sell Jora. Don't need flowers. Of course, I don't need you. Okay. I'm done. Don't need this too. That's I don't need. That's one don't need it. Rest. What about this? Well, magic recovery. I don't need magic recovery. White ones for sale. White ones is for sale. Green blue ones is for correct. Let's correct. Open inventory space. Let's refine these items. I got two. And this constructs. Maybe I can in research now. Sword, metal, great swords. That armor. What's I can use? Let's see. 6 hours. 6 hours. All the stones effect. Reduce bonus damage taken from players. Increase the item value. This one's nice. Okay. Let's construct. This constructs this. This constructs this. This two. And this. Armor. Construct that. And this heavy continue. I do. What I do? Magic. No, I need magic. What I need is stamina. Okay. Okay. Open without of space. Nice bag now. Okay. Let's see. Lighting needed. Medium maybe I need. Let's research. Guess the mundos on effect. Okay. What do I do now? Let's I don't know what I do. Right. That this roots and this construction and that good stuff. And have a lot of shoes.
Bem. Travel in the Ashlands can be slow. Can't you see I'm busy? Watersplum, seja bem-vindo à live, brother. Seja muito bem-vindo à live. Desculpa, meu mic tá pra cima. Watersplum, seja bem-vindo, brother. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Estou no momento abrindo espaço no meu inventário. Fique à vontade para acompanhar, compartilhar e curtir o meu desenvolvimento em abrir espaço no meu inventário. Watersplum é Gustavo. Pois é, cara. Vou ser bem sincero. Eu sou ruim pra decorar nome, velho. Eu sou ruim. Eu vou ler sempre o Watersplum. Sempre vai ser o Watersplum. Você não tem noção, você não faz ideia o quão difícil eu sou pra decorar nome. Salve, Saga! Tudo bom com você, brother? Como é que você tá, meu querido? Tudo suci na nave? Estou nesse exato momento fazendo uma coisa muito importante no jogo, cara. Fica ligado. Porque, cara, são poucas pessoas que conseguem mostrar isso, cara. São poucas pessoas. Porque abrir espaço no inventário, tá, cara, é difícil. É difícil. Mas estamos aí, estamos abrindo. Relaxa, cara, relaxa, cara. Todos nós temos nossos afazeres, né? Então, quando você puder, cara, você sempre vai ser bem-vindo, pode ficar tranquilo. Não importa se você fique 1, 2, 3, 4 anos sem aparecer aqui, você sempre vai ser bem-vindo, cara. Muito obrigado pela sua presença.
Sim, destrói tudo. Pra daí chegar aqui e vender tudo. What can I do for you? Cadê? Aqui. Pronto. Pronto. Eu percebi uma coisa errada no meu Nightbot. Eu percebi sim, ele tá colocando a descrição do Mixer como YouTube. Isso não está certo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar agora. Timer. Vai simultâneo. Pera aí, gente. Edit. Olha lá, ele tá usando como YouTube. Não tava assim antes. Ninguém está me hackeando aqui. Eu sou divo. Aqui. D/P/L. Olha lá, apareceu. Copiar link. Fecha. Deixa eu ver. Agora sim. Meet. Pronto, agora tá bonito. Volta pra lá. I was looking for. Oh. Vamos ver meu espaço no inventário. 22, olha só que espaço lindo. Só tá 22 ocupado. Deixa eu passar aqui. Watersbloom. Gustavo, né? Gustavo. Ainda consegui ler ali. Esse aqui é The Elder Scrolls Online, brother. Ele é um MMORPG, né? Ou seja, ele é um RPG de mundo aberto, onde você joga com várias outras pessoas, né? Tem vários outros players. Ó, esse carinha que passou de cavalo ali é um player, né? E tem os NPCs que dão quest pra você. Basicamente, o que você faz? Vou mostrar aqui pra você. Você cria um personagem, né? Esse é o meu personagem, é o Jack. Ele tá nível 17. Ele é um Nord. A classe dele é um Dragon Knight, né? E ele pertence ao Blackground, né? Que são divididos em 3 clãs aqui. O meu equipamento está classificado com 3 estrelas, né? Então até que tá fortinho. E daí aqui tem meus status: mágica, a vida, a resistência, né? Pro arbucho? Não, pro arbucho eu furei hoje de manhã. Se você for lá no meu canal lá, você vai ver que tem... Tanto no YouTube quanto no Mixer, você vai ver que tem eu fiz live de The Forest hoje de manhã, fiz 2h30. Eu explorei bastante, peguei um monte de coisa. Foi bem legal. É bem legal mesmo. Tem um quest novo aqui, cara. Será que é algum evento? Eu acho que é algum evento, não tinha isso aqui antes. For Glory. Now adventures, sail words and heroes and near the wells. The long fire great challenge, try your might and battleground where games of glory and girl waits. You. We seek the grace champion of the land for our contests of strange and skills. Speak he to Battle Master Win for more information. Ok. Vamos ver aqui. Welcome. You stand amidst the circle of champions, a guild formed to test the greatest fighters of the realm in games of skill. Do you have what it takes? Estou interessado. Well then, let's see what you're made of. Participate in one of our games at any of our battlegrounds. Win or lose, doesn't matter. Just get your feet wet.
I can offer you a greater challenge after you've learned the ropes. Ok. E como é que eu faço pra entrar? You'll never understand the battleground until you see the games firsthand. Get out there and participate. Tell me about the battleground games. Of course. Now, we may have many games available. Which challenge would you like to know about? Tell me about the team deathmatch. Team deathmatch has always been popular. All that ceaseless bloodshed really gets the heart pumping. Just go into the field and attack as many players as possible. The more hits you get in, the more points your team scores. Tell me about the domination. Anyone can claim a capture point, but it's a true test of skill to master domination. Seize and protect as many capture points as you can. The team with the most territory in the end wins. In this game, you must dominate your rivals or be dominated. Tell me about some older games. Ever the curious one, eh? Good. Knowledge can be key to a decisive victory. What other challenge would you care for me to explain? Tell me about the Capture the Relic. Capture the Relic is one of our simpler games. You must seize your enemy's relic and return it to your base, all while protecting your own relic as well. Teamwork is the key to victory in this game, as you'll need a strong defense and offense. Tell me about the Chaos Ball. Chaos Ball sounds simple. You grab the ball and hold on to it for as long as you can. The longer you last, the more points you earn. It gets a bit more complicated when you're also running for your life, dodging swords and spells from the other team. Tell me about the Crazy King. Ah, one of my personal favorites. Unlike our other games where you must stand fast, Crazy King gets the blood really flowing. In this game, the capture point keeps moving. Keep your feet quick and your shields up. Difficult to win when you're dead. While fools charge into battle, the wise prepare first. Or é um evento, acho, tipo um PVP, eu acredito. Mas embora não, deixa eu ver o negócio aqui, não tem nada aqui. Embora, vamos lá falar com o profeta. Ver se não tem nenhuma habilidade. Não, bem, vamos lá que eu tô quase nível 18. Mais um pouquinho de eu fico leve de sotito, bem bonito. Olha, que noite bonita, com vulcão em erupção, com fumaça e mulheres gritando. Vamos lá onde está o profeta. Caralho. Ai, caralho, viu? Morre, Jane. Ai, caramba! Tá travado. Oh, meu Deus. Oxe, quase morri. Caramba. Mas matei. Eu nem vi o que eu peguei então.
Não penso que tá. Peguei isso aqui. Peguei uma. Ó, bem melhor. Bem melhor, vamos equipar. Bem melhor mesmo. Agora vamos tentar chegar no profeta, né? É difícil. Profeta, onde você está, querido? Tá lá embaixo, quer ver? Tá lá embaixo. Por aqui. Dá um atalhozinho, né? Ai, carai, tô voando. Dá um atalhozinho básico. Entramos. Vamos ver como está a Cold Harbor. Andamos aqui na Cold, aqui é só Harbor. Por que estou brilhando meio roxo? Daí, profeta. Good God, you are safe. Good fortune did not abandon us entirely. Alguma coisa está errado, profeta? Despite many days of meditating and scrying, Sahan's whereabouts still elude me. The projection that you witnessed in the Fountain of Woe showed him to be in great peril. If we are to find him, I will need your help, Vestige. What can I do to help? O que eu posso fazer para ajudar? Though Sai remains hidden from my sight, Lyris brings news that an agent of the enemy lurks in Davon's watch. Fear is on the lips of the people. Darkness walks among them. Even a blind man can sense it. It is the hand of Manamako. How can that help us? Como isso pode nos ajudar? If it is truly an agent of Manamako's worm cult, it may provide us with a clue that will hasten our search. Seek this agent, but tread carefully. The worm cult is a cult of necromancy, and the undead are fearsome opponents. How can I find this agent? Como posso Venture to encontrar Davon's esse watch. agente? Speak to Fedwira Lauren at the market, or Okia the beggar. Lyris first heard murmurs of trouble lurking in the shadows from them. Locate this agent of evil. Return with any personal effects they carry with them. I found something and return. Vou encontrar alguma coisa e retornar. See you guys. See you. See you later. Só vuélvanos con mi arquito. Mi arquito. Oxe, mas que demora esse download. Meu Deus.
Não falta ter caído o jogo. Não falta ter caído o jogo. Que birosca, viu? Que birosca. Que birosquita, que birosquita. Por que não entra logo? Por que não entra logo? Me deixa jogar, me deixa jogar, eu quero jogar. Vamos mexer. Mas que birosquita, finalmente entrou. Finalmente entrou. Já vai jogar bonito, já vai jogar bonito. Let's see. Vai embora. Foi a cá. Pior que não tem quest nenhum pra cá. Vem aqui. Acho que é aqui que ele... Ainda a Island Tower, certeza que é uma... Mas eu vou limpar aquele lado primeiro, né? Vamos limpar aquele lado. Eu gostar de fazer quest. Aí, caralho. Morreu. Vamos para cá. Olha, tem um negócio aqui. Pegar. Putz. Putz. São bravos, homem. Eu preciso de um cavalo urgente. Atento a situation aqui. Mais uma pedrita. Pedrita. Matou. Matou o bichão. Matou. Morreu. O bichão. Morreu por aqui. Ai, cara. Cadê? Oh, virou torrones. 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 O que é? Eu tô vendo uma casinha brilhando ali. Estou vendo uma casinha brilhar. Vamos na espada então. Ya. Yo soy el máster del ninja. Matou. Matou. Vamos ver. Tá, vamos lá. Ali eu já finalizei tudo que tinha que fazer. Vou ver outros lugares. Os lugarcitos. Eu acho que é aqui na frente, né?
Ui. Cadê? Aqui. Ah, tá aqui. Stranger, I'm surprised to see any friendly faces out here. Did you meet any Covenant soldiers on the road? Ayla sent me. She didn't find anything. Damn. We need to find out what they're planning. If I had a handful of able soldiers, I'd send them into the camp to search for plans. Unfortunately, Fort Arend is a training ground filled with milk-drinking recruits. I could search the camp for their plans. Sure as bones you're a brave one. Put steel or spell to the commanders in the encampment. They're the ones most likely to have a copy of their orders. Then head for the gates of the fort. Goodbye. Aham. Tem o que fazer? Morreu. Acabou. Acabou, acabou. Tchau, moça. Vou ir. Tchau, moça. Acabou. You are dead. Tem mais uma aqui. Oi, moça. Tchau, moça. Acabou. Peguei um. Minhas habilidades com arco aumentaram. Ai, carai. Vamos lá. E voou. E voou. E ganhei um level. Peguei um ombreiro, vamos ver qual que é melhor. 8 já. Ah, dá uma defesa. Tá bom assim. Tá bom assim, serve. Vamos upar, né? Vamos upar. Start coffer. Ah, vou pegar a cama, né? Vamos ver aqui que eu tenho que aumentar. Então, health.
E agora na questão dos meus skills, vou vamos ver aqui, Acre. Aumenta o crítico. Ver o que dá pra fazer com esses skills aqui. Aqui também. Aumenta a recuperação de stamina, esse é bom. Correntes bônus. 3%, 6%. Ai, droga. Tá falando comigo? Legal. Oxe, esse é forte. Matei. Matei. Ok, roubei já o negócio. Tem que pegar mais um que é do outro lado. Será que dá pra ir aqui por trás? Eu acho que dá sim. Não vê ninguém. Enquanto isso, vamos arrumar, né? Tem que escolher um skill. Esse aqui é bom, aumenta o stamina. Deixa eu ver o negócio. Weapon two-handed. Reduz o stamina. Sword dá 3% mais de dano. Tá, deu bow. Deixa eu ver esse aqui. Volei. Mount muito increase the duration and reduce the cost. Tá bom. 3.000. Esse aqui. Increase the range and the radius. Distância e a quantidade. Acho que eu prefiro o tempo. Aumenta o tempo e reduz. Acho que eu prefiro esse aqui, se fosse o caso, para escolher. Vamos ver esse aqui agora. Mark the enemy hits, allowing to hit them from further away, and affecting them, reducing their physical resistance. Esse aqui abaixa a resistência do inimigo. Deixa ele com a fratura, que daí não fica com menos resistência física. Do que tá aqui. Acre. Increase weapon critical rate. Acho que desses eu gosto mais desse aqui. Esse aqui.
Vamos dar um suportezinho pra esse aqui, né? Suportezinho pras flechas. Pronto, já peguei o negócio, já o item, agora tem que ir lá entrar. Eita, caralho. Esse que é o chefão. Você quer bater em mim? Quer? Você quer bater em mim? Quer? Olé! Vamos ver se esse é chefão, né? E matei. Split up! Burn it! Eu tenho que ir pra lá. E morreu. Nossa, velho, eu amo minha cachorra, mas às vezes dá uma vontade de matar ela. Captain Hyom. O que aconteceu? I'm not sure. I saw the captain approaching, then felt a sharp pain in my head. I think I heard a footfall behind me before I went down. When I came to, he was dead, and our attacker was gone. This convent plan, speaking of assassin infiltrating the fort. Assassins? Captain Lari should see this. She's in the command post, the largest building in the fort. Report to her, and I'll spread the word to the other troops in the fort. We need everyone on guard and watching their backs. Goodbye. Well met, my fine fellow. I am Captain Lari, commander of the forces stationed at Fort Arend. We're primarily a training outpost. I had to put the recruits on alert with all these Covenant troops nearby. What do you have there? Captain, como é o nome? Ah, John. Send me to retrieve these plans from the enemy. When I returned, I found him dead. No. Dumak, take those fetches. Hjolm, my best officer, is dead, and these plans say Aknara is here. Of all the... We're not prepared for Aknara. Not even slightly, traveler. Let's talk. Please question. These Sewit assassins are stealthy and dangerous. They'll probably be practically invisible with all the places to hide in here. We need to shed some light on this situation. I have just the thing. Blinding light flasks. Where can I get some? The flasks are upstairs. Use them near the walls of the fort. I expect the killers will be lurking there. Strikes from Shadows is leading a group of our more experienced troops. Meet up with him at the tower to the east when you're done. Any assassins I found, I killed. Fla, you'll find the flasks of blinding light upstairs. Use them to reveal the assassin infiltrators. Put an end to their plans.
What can you tell me about the fort? Fort Arend was built a long time ago, atop a set of Daedric ruins. I think the ruins were a prison for some fetching Daedra. Bevek, who can keep track of all that ancient lore? The fort is out of the way, so we use it to train troops. What do you know about the Aknara? A few years back, a fetching big Aldmeri army invaded Hammerfell. They sacked a town and established some fortifications. They sent messages home, and the elves sent a shipload of reinforcements. The Red Guards were quaking in their boots. Did the reinforcement arrive? Not as such, Fla. The Dominion made a mistake, you see. They took captives from a Red Guard ship they managed to get offshore from their new holdings. That night, one of the Red Guards broke free and murdered every lost elf aboard. Aknara? That's what they say, Fala. Over the next few days, a bunch of Aldmeri troops in the fort disappeared. A Red Guard army rolled up to the fort, but didn't attack. It just sat there, stopping the Aldmeri from escaping Aknara's venom. Goodbye. Goodbye. Celularzinho pra carregar aqui que tá sem bateria, tadinho. Tá desended. Pronto. Pronto. Let's move vamos. Let's move vamos. Será que eu tenho coisa pra fazer aqui? Eu tô vendo. Eu estou vendo. Peguei, find the queue. Find the queue assassins. Os assassinos, vou matar, vou matar. Vou fazer picadinho, vamos. Adoro. Peguei um assassino. Vou pegar outro. Olha, que isso? Ai, falta 16 pessoas pra completar 100. Damn you. Quer vir na espada? Então vamos na espada. E foi. One more. Damn you.
E foi. Opa, mais alguma coisa pra cá. The soldier has several stabs wounded on her back and neck. The assassin must have ambushed her. Some run across the floor and use the trapdoor in the corner. Strike from shadow may be down there. Que jogo massa, cara. Que jogo massa. Ah, eu gosto muito desse jogo assim. Gosto muito. Are the assassins now feeding the earth with their blood and bone? Don't worry. They are dead now. Where you attacked upstairs? I was ambushed. Warm blood assassins do that. They hoped I wouldn't reach these tunnels and discover the roots of Aknara's plan. They died with that hope unfulfilled. What is she playing? You'll notice many Covenant troops about. I'd bet my birth mud she's opened the reinforced cap that sealed these tunnels. Clearly she plans to lead an army into the fort from below. I'll stop the army. Long ago this place was built to imprison Daedra. See that floor plate below the door you came through? There are 5 of those. When they're all active, a barrier will rise and imprison those within. Won't we be trapped inside? No. There's an exit to the surface behind the final plate. I activated the first one. Activate 3 more on the way to the last chamber. Then meet me by the final plate. Goodbye. Let's do it. Só um minuto, gente. Eu tenho que fazer um negócio aqui. Só um minutinho. Rapidinho. Eu acho que eu esqueci de fazer uma coisinha muito importantezinha, muito gostosinha. Muito legalzinha, divertida, de verdade. Aqui. Configurações avançadas. E aí, pronto. Pronto, resolvido. Resolvidinho. Pronto. Vamos para el joguito. Mini dungeon. Uma mini dungeon. Então vuelva-nos. Lugar da hora aí. Que lugar bonito. Oi moça, você tá varrendo aqui? É moça, você faleceu. Matei. E matei. E morreu.
Isso. Só o foguinho é sumiu. Morreu. 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 Então, cadê a cacete? Morreu. Vamos lá. Matei. Tem pra cá. Esqueci de ativar um negócio para deixar mais forte. Morreu. Tem que parar lá. Morreu. Morreu, matei tudo. Agora eu tenho que subir naquele meio. Deite. Deite bem gostosinha. Matei.
É bem gostoso. Aknara ambushed us. She used a flask of blinding light to stun us, then ran back through the door behind me. Were you able to activate the plates? Yes, I'm able. Good. I'll activate this last one. Once I do, the other barriers on all 5 will harden like a shell. While I do this, you must slay Aknara before she slithers away again. Deixar você pra trás, Bruno? Bayam chased after Aknara. He'll need your help more than I do. Look for him. I'm sure he's wounded, if not dead. Once this is done, use the trapdoor atop the bluff. It leads to the command post below. Goodbye. Goodbye. Ah, tem que matar essa mulherzinha. Nara is dead. Hide. Medium do Cadete Ashlander. É, tá melhor. Vou equipar. Ah, ficou bacaninha, tá? Ficou bacaninha, batutinha agora. Entra aqui. Agora eu entro aqui. Isso. Negócio de pintura. Pra onde tem que ir? Pra cima, pra arriba. Let's go up down. Have you dispatched Aknara? That piece of Enchao? Aknara is dead. Ha! My fine Falar. Well done. I'll see your name is not forgotten. Aknara, however, will be forgotten. The Dunmer reshape history to serve their needs. I'll remove any mention of her actions here, and I'll purge all records of that vile assassin. Complete the quest. Captain Hyun lost his life bravely defending the fort from that Covenant scum. He cut down a score of them, but eventually succumbed to his wounds. That magnificent fetcher will be missed. What can you tell me about the fort? Fort Orend was built a long time ago, atop a set of Daedric ruins. I think the ruins were a prison for some fetching Daedra. Bevek, who can keep track of all that ancient lore? The fort is out of the way, so we use it to train troops. What do you know about Aknara? A few years back, a fetching big Aldmeri army invaded Hammerfell. They sacked a town and established some fortifications. Ah, isso aqui a gente já They sent escutou. messages home, Goodbye. and the Goodbye. Goodbye. Aham, já concluímos. Concluímos. 16 inscritos para 100, só 16. Tá pouco. Tá pouco para mim chegar em 100 inscritos. Tá muito pouco. Advance. Aham.
colar dos bons. Ganhei um colar dos bons. Stamina recovery. Aumenta stamina bastante. Me dê spell damage. Me aumenta. Esse aqui aumentou o health. Stamina recovery max health. E agora? Vou deixar no health recovery. Sai fora daqui, já salvei os caras. Let's move on. Let's move on. Davon's watch would have been overrun if you hadn't been there. Oh, thank you guys. Olha, esse bicho deve ser forte pra calaca. Caralho. Calma, gente, não fiz nada ainda. Só pretendia, só. Oxi. Será que eu tento matar? Vamos ver. Que é coisa do meu galeto, né? Ah, não vai dar mais nem fudendo. The battle. Aí, caramba.
morrer. Não vai dar, gente. Tem que correr. Não vai dar, muito forte. Demora muito pra morrer. Vai. Socorro. Não deu. Ai, mais inimigo aqui. Não deu pra matar aquele bichão não. Muito forte. Muito forte. Bom, eu não achei nenhum quest que me leve lá. Então eu vou lá sozinho. Tanto que tem pra explorar ainda. Caralho. Muita coisa para se explorar. Tá? Matei a aranhazinha. Não acertou não. Aqui é uma glifezinha. Vamos entrar aqui. E foi o Davis Nest. Esse jogo é muito gostoso. Não. Pode não. Pode não. Dói menos. Não morreu. Vamos ver aqui, peraí. Aham. Ah, umas moedas, mas não dá pra pegar moeda. O negócio. Meio reto, meio pro lado. Acho que eu vou pro lado.
colocar um negócio aqui na minha linha de skill 2. Não, classe, dragonic, não, hater. Cadê? Ardente, dragonic. Aqui. Aí. É melhor. Caralho. Que é isso? É um ratinho que morreu ali. Simple. Mentira. Ah, mas gente, vocês vão me ver. Tem que aumentar o nível das minhas flechas. Veneno, vamos dar uns livros aqui. Eita, alguém tá buzinando. Quanto tempo? Ai, carai. Morreu. Ih, bugou o jogo. Ih, bugou o jogo. A internet tá ruim. E vai cair. Aí, acho que eu desbuguei o jogo. Caramba, de novo. Jogo bonito, cara. Tinha um livro pro guild. Isso. Devagar. Morreu. Vamos ler uns livrinhos para... Aqui. Morreu. E morreu. Negócio aqui rapidinho. Pronto. Outra pessoa ali.
Morro. Tem um chefão aqui. Morreu. Uma botinha. Vamos abrir el baúcito. Ah. Vamos ver coisa até mais alto que eu. Correndo. GG. Vai fora daqui. Explorei aqui já. Aquela caverna eu não explorei ainda. Vamos explorar lá. Vamos lá explorar.
Prêmio do carro. Ah, carinha do jogo. Uma coisa. É a mina mesmo. Vou explorar a mina. Eu já explorei essa mina. Tem alguma coisa que eu não fiz. Aqui, ó. Aqui. É um lugarzinho montado pra você entrar. Hi guys. Hi guys. Anyone there? Anyone there? Talk to me. Burn a barrel. Oh. If so. Oh, that's a nice place. I have any skill, please. Let's welcome 27 30. Yeah. Let's one more. Let's wait there. Hi guys. Hi. Well, let's explore that. Ooh. Okay. I'm good. He goes to the city just for the picnic. Oh, already. Ready. Let's see. Let's see. Don't need the guts. Don't need the membrane. And clear water. Laser card. Decorative works. Grass. And needed. Oh, so I can inventory space and done. Let's explore. Yay! Barbecue. Check. Rice. Rice. Ooh. Four. I need more perfect.
Okay, I teach you to fly. Thank you. See ya. Roast corn. Yeah, I learned to cook. Yay. Yay. Ooh. Why? I'm mine. What the hell? Done. Okay. Okie dokie. Maybe boss. Yeah, it's boss. Oh, I just need this belt. I just need this belt. Okay. I got a new belt. A stronger belt. Stamina, increase the critical resistance. Okay, that's nice. Yeah. Stronger belt. Really nice. Let's see what I have here. What we have here. Nothing. Nothing. How guys is that? Oh. Hi guys. Light it! Go sleep a little bit. Yeah. Yeah. Well, down here. Move on.
Let's go explore the cave. Okay. Damn it. Oh, that's a beautiful place here. Nice. King of Kings. Hi man, how are you doing? Yo, how you doing, man? Yo, yo, yo. Hippie, yo, hippie. Want help? No, no, man. I'm fine. I'm fine. I'm fine, maybe. Power level. No. No, man. I like to see our story. I like to play slowly and smoothly. Level 30. No, I'm fine. Thank you. Thank you for the help. Thank you for asking. Ooh. Oh my. When I got to 30 level, we can play together. I don't have a space. Crap. I go grass. Grass. Okay. Whoa. I'm going up. Here is where I came from. Now I need to go. I need to go here. Here. Maybe here. Let's see. Let's see. How long do you play Elder Scrolls? It's a long time. Oh. Move, circle now around. King, you there, man? You there? Leave it. You leave me alone? Why, King? Why? King, don't go. Come back. Follow me, the mixer.
My soul feels so strong. Okay, I explore all the cave, I think. Let's see. Let's explore down. Jack is tired. Ooh, I found the chest. I found the chest. You might get a chest. Oh. Yeah. But man, I don't have enter space, so I need to drop out something. Right, what are I gonna drop out? Nine. Okay, let's drop out this one. This one. Okay, let's go. See ya, girl. Raw. Okay, home run. Okay, see ya. I need to go. More inventory space. Okay. I need to skill up my bow. Okay. Okie dokie. Ha. Bye bye. Go to sleep. Yay! Yay! Kill. Oh. Okay. Go to. See how skills. Just a little more. Just a little more. Just. Ooh. Yay. No.
Ok. 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 A little dark here. Eu vou acender a luz ali e já vem. Ah, pera aí, preciso ir no banheiro também. Ai. Hi guys, I'm back. You guys miss me? Yeah? Just a moment. Okay, let's see. I have a half hour. Okay. Oh, I have a question here. Okay, kill it. Okay. What now? Now I go to the city. Open inventory space. Let's go to the city. Open inventory space. I found a chest. Simple one. Well, don't have space. Let's see. Let me see. I don't need this one. I need this one too. This one too. Let's go see. Let's
Go to the city, 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 city. So hungry. I'm hungry. I'm hungry. Ebonheart, the heart of the Ashland Hall. Raised with respect. Looking to shape some metal? Okay, let's see. Okay. Okay. Yeah, now let's break some. Search is in progress. Okay. In the road. Search is in progress, so just know what. That's a lot of items. And then helmet, fighting, medium, yeah. Looking to shape some metal? Okay, almost one space here. All the reach. And now we can start quests on this city. Honor for the pact, they says. What brings you to this god's-forsaken dark elf dunghole? The beer in this land is fit only for pigs. Good thing we brought our own. Have the elves asked you to help beat back the Covenant yet? Duh. To Sovngarde with them. Were you asked to help fight Covenant soldiers? Aye. The milk drinkers landed to the west at that big yellow tree thing. Now the Drez have got their skirts in a twist. Oh, please save us, big strong Nords. Fancy lads, the lot of them. They think Nords only exist to save elven asses. What if the soldiers attack Ebonheart? Bring them on. We don't skeever out of a fight. When we're attacked, we fight. I wager you think we should fight for the rest of the pact. All right.
Prove they've got some backbone. Let's see you beat 3 of my men, and do it the Nord way. I will. What's the Nord way? We fight drunk. We've got a keg of fine, strong mead from Riften right here. Pour yourself a mug and get to it. Unless you're too fancy, of course. Goodbye. You want us to help drive off the daggers? You better prove the rest of the pack can fight. Drink mud milk. Cadê? Isso. Rápida, que bom. You want us to help drive off the daggers? I signed up to guard these wagons for the money. And guarding's the only thing I take money. You could only beat me if I was blind, stinking sober! And I'm not! This won't take long. Whoa, Sabercat. Let's go back to drinking. Some of the boys like to flirt with the elf girls. I don't know why. They're so... You're clever, you are. Let's see how well you take a blow. Don't be timid. You got me. See, you're not bad. Are you asking for a challenge? Shaw's bones! I thought today was going to be dull. Try to put up a decent fight. You're tougher than you look. Good fight! You'll have to find someone else to brawl with. I just need a moment to catch my breath and stop the bleeding and get another mead. You know how it is. Yeah, I know. You want us to help drive off the dagger? We fight drunk. Clover roller.
tried to drink at the inn. I think I'll stick with our own meat. Haha. You're clever, you are. Let's see how well you take a blow. Come at me! Good fight. We'll have to find someone else to brawl with. That's the spirit. Bring one for me. Woo! Good fight. I tried to drink at the... I'll chop your head clean off! Stop. I need more mead. Well, you're not half bad, I'll give you that. I said I would, and I don't go back on my word. I hope the rest of the pact fights like you, not that milk-drinking Urano. Not like who? Ravel Urano, that dark elf here before you. He kept asking to buy our lumber so we'd leave town. I told him no, we had a contract to keep, but he offered to double it. No one pays that much for wood, even good rift spruce. What a skeever. Why did he want you to leave? Don't know and didn't ask. His story smelled like last week's fish. Whole time we were talking, he kept looking around for a crack to ooze through, sweating like. The boys ran him off with a few light cuffs to the head. He hasn't come back since. That does sound suspicious. Right. Things like that. They're exactly why we keep to ourselves in the Elven lands. That and the bad food. Anyway, you're all right. Tell that fancy Othrol we'll fight. Come back and drink with us again sometime. Complete the quest. Let me see. A lot more quests here. I have a new question here. Have we been led into Era? The three keep you, traveler. Are you willing to risk heresy to save the soul of Ebonheart? Heresy? What are you talking about? The disciple of our tribunal temple has lost his faith. He says the three no longer speak to him. He sent me to pray for him at shrines to Olmalexia, Vivek, and Sothasil, just outside town. But I was driven away by a foul smell and angry Aelith. What kind of smell? Why were the beasts so angry? I
don't know. The smell may have driven the beasts into a frenzy. Perhaps, if you'd be willing, would you burn these flowers at each shrine? If the 3 respond, tell disciple Sildris. Perhaps that will restore his faith. I see what you can do. I'll pray for an answer to your voice at the shrines. Praying for prayers. Perhaps Vivek will appreciate how circular that is. You say heresy? Have you upset the 3? I don't know why Sildris thinks the 3 would abandon us. We have observed all the proper rites. These flowers, for one. Roland's tears, the rarest of the gold carnet and sacred to the 3. It is a powerful offering. Okay, goodbye. Goodbye. Let's see if I have a new quest there. New quest there. What is it? Yes, brother. We want no trouble, Outlander. My injury doesn't keep me from stringing a bow. How did you get hurt? A Nyx hound attacked our caravan. He savaged my leg and carried off one of our guar. Was that short of seeing normal in Stonefell? No. Lately we've sighted savage creatures in the wastelands. They're more than a match for our tribe's hunters. Great rewards await any hunter who can bring them to ground. I can do this. Whatever these creatures may be. The first is Varnog, a feral Nyx hound. The next is worse, Bliger, a vicious and territorial bullnetch. Worst of all is a clanfare named Gerlisk. Tell me about the Vernon. He's the least vicious of the 3, but look what he did to my leg. We met him on the road southeast of Ebonheart. Our best guess is he escaped from a goblin tribe, or ate them. Where can I find Bling? He floats along the shore west of here. Do not ask me the origin of his name. I assume it stems from the way netches float through the air. What do you know about the Gerlisk? Strange story, that. Summoned by an old conjurer who lived in the hills east of Kragenmoor. The conjurer died, but it stayed. No one knows why, and no hunters ever tracked it to its lair. Why are you visiting Ebonheart? We drove our guar here to trade. The Ashlands give our tribe many things such as food and shelter. They aren't as generous with medicinal potions or steel. Why not leave in town then? Ha! Even if we would have the housemen, they wouldn't have us. They won't even let us within their walls to trade. We must stay outside, bedding with their animals. Why won't they let you inside? Because they're heretics. Or because we are, whichever you prefer. We hold true to the faith of our ancestors. The worship of Azura, Boethia, and Nefala. And the house may call it that? They believe the 3 elders of their tribunal are gods. We know the truth. The so-called 3 are murderers and necromancers. That's quite an accusation. Tell me more. Yes. Now? Here? No, I've already said too much. I have no love for the housemen. But my people need their wares. Ask someone else. Tell me about the creatures I'm hunting. The first is Varnog, a feral Nyx Já hound. falei. Thank you. Thank you, man. Tem cara aí que tá rotando aqui mesmo. It's very nice burp. Burping, burp. Burp. Let's see. 1, 2. I needed to go here. Oh, I see a lady up there. Hey, lady. I do. You have a look about you. Some sort of quality that's rare to find. And trust me, I'm never wrong about these sort of things. Can I interest you in a room at the local inn? Actually, wait, that came out wrong.
A room at the local inn? Look, empty rooms are just bad for business. The upkeep alone costs me more than the place is worth. But I think we can come to a sort of arrangement. And not the sort of arrangement that involves a few drinks. Let me be clear about that. What sort of arrangement? I need someone to improve the reputation of my properties. A hero type who people look up to. And I have a feeling about you. You've done something great and are probably on the way to do something greater. Seems like we can help each other here. I understand. What are the details? Yeah, all right. Details. I can see how this might be a bit sketchy, but don't worry. The inn room is well kept, conveniently located. I know you adventuring types wanting a home in every town. This would be a nice addition to your holdings. There has to be a catch. What's it? No catch. I just need someone to freshen up my image. And my gut tells me you're the one to do that. As long as you're not planning on turning it into a skooma den or an outlaw's refuge, the room is all yours. So, with legal reasons, I can do whatever I want with this place. Oh, sure. You can set up some crafting stations, house your pets, display any treasures or trophies you've come upon in your adventures. Hey, you can even set up a target dummy to practice combat. Just don't demolish the place and we're good. Alright, I accept your offer. Excellent. You won't regret this decision, I swear. Here's the deed and key to the room. Took me a while, but I finally was able to take them back from the last tenant. Required more time in the sewers than I had hoped for, but hey, that's business. You will see, okay, complete question. Hope the room is to your liking. With your reputation, I'm sure you shouldn't have any trouble with the neighbors. If you do, remember death threats are not the way to go. Had a spot of trouble when my last tenant started sending those out. Anything else I should keep in mind? Nope, just make yourself at home. Spruce things up a bit. Honestly, I can't wait to see how you arrange the place. Hopefully you'll end up with a few less Daedric shrines than another former tenant of mine. Like 0. 0 is a good number. Of course. I don't even worship Daedra. Oh, what a relief. I can't tell you how hard it is to wash bloodstains off of cobble floors. But that's not even the worst of it. I've had tenants cram their rooms with the wildest things. Mounts, foliage, assistants. I mean, it's an inn room. Do you own the place? I own this and several other properties throughout Tamriel. It pays to diversify. Of course, that means I've got to look out for a variety of troubles, too. But hey, no one ever said the real estate business was easy. Okay, goodbye. Thank you, lady. Thank you. With nice malt. I have a horse. Red wing. I have a horse and I don't use it. E aí, Miguel, como é que você tá, brother? Tudo bom com você? Seja bem-vindo à live. Eu acabei de conseguir uma casinha para mim, um quarto. Eu tenho um quarto. Quer vir pro meu quarto, Miguel? Tudo tranquilo, Miguel, tudo tranquilo. Tô bem pra caramba, tô me divertindo hoje pra caramba. Maravilha, cara, maravilha. Eu só tô com soninho, tô bocejando pra caramba hoje. Nossa senhora. Cara, olha o tamanho do meu quarto, velho. Enfim, vamos lá, vamos ver. O que dá pra fazer? Roll, o que é isso? Vou colocar aqui, vamos ver. Bem. Go to entrance. Não, place. Vamos colocar, né? Ele tá flutuando e aqui ele tá no chão. Oh, mas eu quero girar. Pera aí. Pera aí que eu não sei dos controles, né? Place. Tá, tá. Eu coloco o mouse pra ele colocar. Como é que eu faço pra girar? Legal,
E aqui. Aham! Eu coloquei um baúzinho. Eu aperto aqui e ele coloca de novo. Vamos ver se eu tenho outras costas para colocar. Range for Glory, não. Gallery. Ah, tem uma pintura. Place. Eu tenho uma pintura, tenho sim. Eu preciso de um quarto decente para pôr essa pintura aqui. Vou colocar aqui. Haha. Eu tenho uma pintura e eu coloquei ela. Bronze. Montaria. Isso. Drake Bash. Ah, tem um pet. Tem uma cama. GG. Ah, força mouse. Melhor. Acima. No chão. E agora onde eu ponho minha cama? Vou colocar aqui, né? Pra dividir. Aqui assim. Ah! Tem uma caminha aqui, pá. Deixa eu ver aqui. Que bagaça é essa? Um galho. Vamos colocar um galho aqui em casa. Aí dá pra mim girar o galho. Eu queria tanto poder girar os negócios. Se eu aperto F. Ah, é assim que faz. Eu giro ele. Giro ele, daí eu organizo. Aprender. Tem uma coisa muito interessante no Elder Scrolls. Os addons tem vários. Tem alguns que colocam a vida em porcentagem e mostra a quantidade exata que você tem de cada coisa. Vida está na mágica, além de que dá pra você mudar de lugar as coisas do tipo barra de vida. Ah, sim. Sim, a grande maioria dos RPG hoje em dia tem, Miguel. Daí já é meio que padrão já nos caras. Aqui, eu vou colocar aqui na entrada da porta. Put away place. Olha. Um galho saindo da porta, que legal, que charmoso. Ah. Não sei porquê, mas o galho tá saindo da porta da parede. E agora tem meu quartinho aqui que dá pra fazer aqui. Go to entrance. F5 exit. Aí. Olha lá que legal. Agora aperta aqui, eu consigo colocar as coisas aqui, eu acho. Vou primeiro depositar algumas cositas. Vamos depositar esses pontos. E os treasure map. E esse negócio aqui também não dá pra pôr. GG. Pronto. Aqui eu acho que ficou mais bonitinho. Tá bom, deixa assim por enquanto. Ah, agora tem o meu quartinho. Eu tenho quartinho. E eu descobri como é que eu faço pra ativar minha montaria. Agora eu tenho montaria. Sou um cara que eu tenho cavalo agora. Você não tem ideia da alegria do ser humano.
É o heavy da cavalo. Espera, só sair daqui. É o heavy da cavalo e é o heavy da power. Vamos ativar meu cavalinho. Ah, lá, velho, tem um cavalinho. Ei, Pocotó. Ah, e tem outra coisa. Eu tenho também um minion. Cadê? No Combat Pets. Aí. Olá. Eu tenho um dragãozinho que vem comigo nos meus dias de solidão. GG. Vamos para o próximo. Quest de novo. O carinha que gosta de roubar as my coisas. business partner. I've located another rare and valuable vintage here in Ebonheart. Are you willing to acquire it for me? Sounds interesting. There's a bottle of white gold tower here in Ebonheart. The war wizard who owns it retired to this town and opened an inn. Phadrasa Andrethi took the bottle off the battlefield. Now it's gathering dust in her private reserve. Who is she? She was a decorated soldier in the Ebonheart Pact. Now she tends to guests at the Ebony Flask. Her Nightflower servants probably know her best. If you want to know how to get that bottle, talk to one. That wine will be yours. Just let me know what I can do to help. What can you tell me about this wizard? She used to serve in the Morrowind army as a war wizard. I think the explosions were too much for her. After she retired from service, she opened the Ebony Flask with Darvinil Sarvel. Any advice on where I should start? Not exactly, but then again, that's your side of this business, isn't it? My only advice is to talk to the Nightflowers at the inn. In their line of work, they learn all the best secrets. Makes sense. Just let me know what I can do to help. Okay, goodbye. Goodbye, bye. Well. Pessoas. Estou aqui perto da árvorezinha. E é isso, gente. Eu vou ter que ir agora. Tenho cositas para fazer. E amanhã provavelmente eu não vou poder fazer live, né? Mas quinta-feira eu volto a fazer live normalmente. Mais ou menos esse é o horário de sempre. Eu faço de manhã, né? Mais ou menos das 9, 10 horas da manhã até meio-dia. Depois mais ou menos 1, 2 horas da tarde até as 4 horas, 4h30, por aí. Eu vou indo nessa, gente. Miguel, muito obrigado pela sua presença. King, thank you for coming. E é isso, pessoal. Muito obrigado, tenho só a agradecer. O pessoal tem seguido, tem curtido, tem comentado, tem brincado comigo. Minha cadela também tem participado bastante. Assim que der eu compro o microfone para acabar com isso, né? Muito obrigado, realmente só tenho a agradecer. Tá sendo divertido conhecer várias pessoas, brincar com várias pessoas, jogar com várias pessoas. E é isso. Muito obrigado, uma boa noite a vocês. Bom descanso a todos, espero que vocês curtam os próximos vídeos também. E quem puder ir no Extreme Player Game, no Show Mahei e no Black Assassins, que são os parceiros do grupo, né? E curtir e seguir eles também, eu agradeceria muito. Né? Eles estão na descrição do vídeo, tanto do YouTube quanto do Mixer. E é isso, gente. Vai lá, curte os caras, que os caras são muito gente fina. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E eu vou encerrando por aqui a live agora.